Will you convey me what is the subject today? The subject today is Harinam. Harinam. But I got one message from Swarnataji. Yes. It is Guru Tattva. So anyhow. Oh, Harinam. Guru Tattva was yesterday. That's right. But she sent a message yesterday that today is Guru Tattva. but anyhow, Guru Tattva will be there. The message of 96 right now was confirmed by Kandita. Yeah, we have the message right here. So today is Nam, and Made a mistake. I have made a mistake. due to ecstasy, emotional ecstasy. So these are the subject matters you suggested, Maharaj. Only the days you are giving. Today, Harinam, and tomorrow you suggested. That will do. And tomorrow you suggested Raganuga Bhakti. Okay. Okay. Jai Radhe. Tomorrow. And that's right. Oh yeah. बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय हरि गोविंद जय। गोविंद जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम
वाग्मय ममृतम जगत पेवती विश्व विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरोर श्री उत्पदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्ण पदारविंद युगलम यस्मिन् कुरंगीदृशां वक्षोज प्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वत काश्मीरं कलशोणिमोपरितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडं नखचंद्रकांत लहरी निर्व्याज मातन्वते चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधूजीवनम आनंदाम विवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम नामकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितो नियम तस्मरणेन कालो कृपा भगवन् ममा आहन्त मीदृशमेहा जननानुरागो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांद्रा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। Hare Krishna. Pranam to all Vaishnavas. Поклоны всем вайшнавам. The Vaishnavas were together here in this Chaitanya Academy function, and I am very much glad, very much proud that I am getting conversation with you persons. Я очень счастлив, что у меня есть эта возможность общаться с вами во время вашего фестиваля Чайтанья Академии. Для меня это, я очень доволен и считаю это честью для себя быть с вами на связи, рассказывать вам Харикатху. In previous section, we have discussed the glories of Shri Gurudev, Guru Tattva. Мы уже вчера слушали прославление в адрес Гуру Татвы. Today, we will discuss on the Nam Tattva. Сегодня мы будем обсуждать Нама Таттву, принцип святого имени, слава святого имени. Shri Krishna is still with us directly in 5 forms. Кришна взаимодействует с нами в 5 проявлениях, он всегда рядом в 5 формах. Shraddha Visheshta Prite Shrimurte Rangsevanam Shrimad Bhagavatarthanam Aswado Raskaisaho Sajatiya Shayesnigdhe Sadhu Sangha Swato Vare Nam Sankirtanam Shrimad Mathura Mandali Sthiti. The first form that is directly
to us, and we can realize it. We can see it. That is Govinda Shri Vigraha, the Archa, that Prabhu who is on the altar. Первая форма, в которой Кришна, первое проявление, в котором Кришна доступен нам, с которым мы можем взаимодействовать и видеть, это Арча-виграха, это Такораджи на алтаре. Shri Murti Rangasevanam. The Shri Murti that is in temple, that is worshipped on the altar, that is the direct Shri Krishna. Нужно понимать, It's not a symbol of Shri Krishna. Shri Krishna, it is the incarnation of Shri Krishna. нужно понимать, что божества, которые мы созерцаем на алтаре, в храмах, там, матхах, дома у преданных, что это не какая-то подмена, как символ Кришны, это и есть сам Шри Кришна. Shri Ramanuj Bhagavan has described that Bhagavan are with us in 4 forms. Рамануджачарья объяснял, что Бхагаван взаимодействует, присутствует в жизни преданных в 4 проявлениях, в 4 формах. One form is in Param Vyom Vaikuntha, that is Param Narayan. Парам Нарайан, Парам Вьома, Нарайан в Парам Вьома Вайкунхе. The second form, that is in various Vaibhava Swarup. То есть 4 формы он объяснял, есть Кришны, то есть Нарайана на Вайкунхе, потом разные Вайбхав Сварупы. Third form or incarnation of Shri Krishna is Antaryami Prabhu. Antaryami. Сверхдуша Антарьями, это 4 форма Кришны, это объясняет Рамануджа Ачарья. And Shri Ramanuj Bhagavan says that the 4th form is the Archa Vigraha, that is on the altar, and we worship him. И 4 форма, как объяснял Рамануджачарья, это Такораджи, Шри Виграха на алтаре, это 4 проявление Кришны. Shri Paramvyom Narayan, who is residing in his abode, Paramvyom Vaikuntha, but he is not approachable to us because he is very much far and he can be seen only by Siddhajan, not by Sadhajan. То есть среди этих 4 категорий Нарайана на Вайкунхе недоступен для нашего восприятия. Мы никак не можем с ним взаимодействовать, потому что его только Сиддхаджан могут видеть, совершенно его парикары, живущие с ним в одной обители. But he is very much kind to us, so he has taken so many incarnations, and those incarnations are the Vaibhava Swarup of Shri Bhagavan. Но он милостиво является в разных инкарнациях, в Вайбхав Сварупах своих. So Shri Nisingha Varaha, Matsya, Kurma, these were the incarnations of Shri Krishna, Shri Narayan, and that at that time even, when Shri Nisingha Avatar took place, Nisingha Avatar, Shri Nisingha was incarnated. At that time, we do not know that where we were. Но даже в те времена, когда вот эти экспансии Кришны, аватары приходили на землю, например, Курма, Матсья, Вараха, Нрсимха аватара, мы понятия не имели, где мы в это время были, где наши души летали. So the second one, the Vaibhava avatar, that was also unapproachable to us. То есть у нас тоже по факту не было доступа к этим аватарам, которые все-таки приходили на землю. The third incarnation, that is the Antaryami. Shri Krishna is sitting in our heart and he is always motivating and giving, empowering the Atma so that
our body is working and everything is going on. Также Jagat is going on. Кришна присутствует в сердце каждого существа, как антарьями. Он санкционирует все происходящее, то есть позволяет телу функционировать и всем событиям происходить, всем действиям. But this is our unfortunate position that we are not realizing the Antaryami even. Sometimes we take instructions from Antaryami and sometimes we violate him. We do not accept, we do not follow the instructions that is coming from our conscience. То есть очень часто антарьями всегда с нами, он всегда в сердце, вся в душа, но наша проблема, печальное положение заключается в том, что мы не способны всегда услышать этот внутренний голос, его подсказки или наставления к правильным действиям, часто просто игнорируем его. So though Krishna Mande Jagadguru Shri Krishna is in our heart, even then sometimes we follow him and sometimes not. То есть нет гарантии, что мы следуем наставлениям или воле антарьями, которые находятся в сердце, поэтому нельзя возлагать все надежды, что мы можем быть движимы так изнутри. But the fourth incarnation of Shri Krishna, that is the Archa Vigraha, that means the deity that is worshipped on the altar, in the temple, that is very, very much kind. And he is so kindful and generous that he takes our every seva very happily and No. accept it. Но Шри Виграха, то есть Арча Виграха, Кришна в форме как ордена, на алтаре очень милостив, потому что он приходит с определенной целью позволить нам служить ему. Он с радостью принимает все наши подношения и дает нам возможность, предоставляет нам возможность служить ему непосредственно. The deity, the Swarup, Archa, that is worshipped in Mandir, that is so generous that if we make him arise late hours, then he arise at that time. And if we make him sleep earlier, then he sleeps also. And whatever we offer him, he takes it. So he is very, very much kindful. Он очень добрый и снисходительно относится к нам, потому что если мы решили его раньше времени уложить, он засыпает. Если мы забыли разбудить его вовремя, потому что сами проспали, он это тоже терпит. И все, что мы ему подносим покушать, тоже он милостиво принимает. То есть роптать он не станет. Whatever we offers him, either a little roti or chappan bhog or annakut, he takes it. Он не жалуется. Если мы ему успели лишь одну там чапати приготовить, предложить, то он принимает. А если у нас получилось чапан-бок, там 56 блюд разных вкусных, то он тоже это все принимает. Он не He привередет. makes very much happy. Even in the bhati of Sri Sanatana Goswami Ji. And also he takes the so used food as Jagannath Bhagwan. Mother Mohan wanted to do. Those little dry. Даже когда Мадхар Мохан занималась нам Госвами, вот эти кусочки теста и два запеченного, которые не солили. Dry bread. Bhati, dry bread. Сухие вот эти лепешки маленькие, и то есть он и на это был готов, а Джаганнат объедается постоянно там, у него руками не успеет высохнуть, столько еды ему все время в руку накладывают. То есть, But Archa also requires some other articles. It requires ornaments, it requires dress, it requires some vessels, it requires some food, it requires some flowers, and everything he requires. So this Archa Vigraha,
that also requires so many things. So there is 3 seva: Swarup seva, then Vaishnav seva, and then Nam seva. То есть 3 есть, seva are main. но даже возможность общаться с Такурди, то есть арчана, наше служение божествам, все равно требует каких-то ингредиентов, то есть необходимы парафиналии для служения, одежды, шринга для Такурди, украшения, цветы, благовония, то есть все равно требуются ресурсы на это. Поэтому есть 3 вида служения: Сварупа сева, Вайшнав сева и Нам сева. And one seva is much more. That is Dham seva. So there are 4 sevas: Dham seva, Swarup seva, Nam seva, and Vaishnav seva. То есть есть 4 севы, то есть Дхама сева, служение Даме, Сварупа сева, Вайшнава сева и Нам сева. Dham seva Нам. is very, very much easy. How long? And as long as we are residing in Sri Vrindavan, in Dham, we are doing Dham seva. То есть Дхам севу совершать очень просто. То есть если мы с уважением просто живем там, на наше место обитания, это Дхама, это уже считается Дхам севой. So living in Vrindavan or Dham, that is Dham seva. And it is very much easy. But as we do not do, we do not do anything here, and we are staying empty. So without doing any work, so we are not satisfied that we are doing any seva. То есть So this is a problem with само пребывание в Дхаме является севой. Но, конечно же, если Вайшнав не удовлетворен просто пассивным пребыванием, там ему кажется, что он всегда недостаточно служит, ему хочется активно служить, совершать севу там. The second seva is Nam seva. There we have to do some efforts. So Dham seva is much more interesting, though it is not so liberal as Dham seva, but Nam seva is very much more interesting because there we have to do something, we have to do some efforts. То есть Дхам сева по факту может быть пассивным, просто пребыванием, это может показаться скучным, хочется что-то активно делать. Вот Нама сева предоставляет такую возможность уже активного служения святому имени. But normally, the Nam seva is not constant. It remains for a few times. While we are chanting Sri Harinam, it is very much rare and it is very much difficult that a person has such the practice that the Nam continuously he chants the Nam, and even in sleeping position he remains chanting Nam. Редкий преданный достигает такого уровня, где Нама постоянно звучит на его устах, там, сутки, и ночью, и днем во сне. То есть, потому что обычно это не является постоянной севой, потому что это занимает какой-то период времени, где мы активно повторяем, потом нам сева прекращается для большинства. С перерывом. Very few persons are there who are meditating, and even at that time, while they are meditating the pastimes of Sri Prabhu, even then the Nam is going on in his Madhyama, not in Bakhri. He is not speaking, and it is not hearable. Even then, their Nam is going on continuously. But they are very few. Да, то есть очень часто для возвышенного вайшнава, когда он в трансе, неслышимо для других, на уровне мадьяма звука происходит повторение святых имен. То есть при вайкаре нет грубого звука, никто не слышит, но он продолжает воспевать. A normal person or a neophyte person may do Harinam, but after some time
he will be tired and he will leave his mala. Для, Japna. для большинства преданных это на самом деле воспевать, мне кажется, сложной задачей. То есть они какое-то время способны повторять, потом они с радостью откладывают мало уже, как, ну что закончено уже. Все. But Swarup Seva is very, very much interesting because though a person does not have bhakti, he has not done anything, he is not habitual of doing bhakti, even then the attraction of Swarup Seva attracts him and make him busy in services. Но Сварупа Сева это такое интересное занятие для большинства, даже если у человека нет бхакти, все равно его привлекает Сварупа Сева, то есть ему шанс быть задействованным. In family, father, mother, a little chap, a boy, everybody is busy in servicing Shri Krishna. And today is Annakut, everybody is contributing in it and doing the work. So in this way, Swarup Seva is very, very much interesting. А Сварупа Сева это служение Виграхи. Она интересна для всех, потому что внешняя активность, как праздник Анукут Махотсава, все с готовностью там готовы украшать, перерать, что-то приготовить, какие-то украшения принести, что-то сделать из цветов. Даже вся семья, можно задействовать всех родственников, сказать, сейчас будет праздник, давайте вы приносите там огни, вы приносите фейерверки, вы цветы, и все с радостью участвуют в такой деятельности. And the fourth thing, that is Vaishnav Seva, that is much more interesting also. But it requires some money, it requires the power, it requires the energy, so that we can serve Sant. So it is much more difficult. То есть Вайшнав Сева это тоже интересное занятие, такое привлекательное, но оно тоже требует финансовых ресурсов, времени, самоотдачи, энергии. То есть, чтобы служить святым личностям, нужно многое для этого. But among all these seva, the main seva is Nam Seva. If Nam Seva is there, then other seva can be performed. And if Nam Seva is not there, then other seva will be only a ritual. То есть очень важно понять, что среди вышеперечисленных видов севы, нама сева это самый активный ингредиент, главная составляющая, потому что без нам севы невозможно по-настоящему совершать другие виды севы. Это все будет просто показушной, какой-то поверхностной ритуальной деятельностью. So, Ek Krishna Naam Kare Sarva Papakshay, Navavidhi Bhakti Purna Naam Hoite Hoy. The Naam is the basic thing. One Krishna Naam makes us able to do all seva. Otherwise, if there is no Naam, then other sevas cannot be stable and cannot be done. Нам сева, то есть джапа, все это дает нам заряд духовной энергии, то есть дает нам силы и желание вообще вовлекаться во все другие анги-бхакти, все эти другие виды севы. Even Shravan Kirtan is Smaran Bhakti. Naam is the main. While we will start to Shravan, then first of all, we have to do Harinam, unless we will not understand what is delivered in that lecture. То есть наша индивидуальная джапа, нама сева, это основа, фундамент всего, потому что даже чтобы совершать шравану достойным образом, если мы не воспеваем, мы ничего никогда толком не поймем. То есть шравана не будет у нас настоящей, если мы не совершаем нам севу. So Shravan cannot be done without Naam. In the same way, Smaran cannot be done without Naam. First of all, we have to do the Naam chanting, and then we will meditate, and we will
do the Smaran Bhakti. Тоже и о смаране никакой речи быть не может, если мы не совершаем серьезный нам баджан, без нам силы не будет никакой смараны. In the same way, the Archan, Bandhan, Dasa, Saksha, Atmanivedan, all bhakti will be done only by chanting Shri Krishna Nam. While we will pronounce Shri Krishna Nam, then we will enter in the temple. Otherwise not. То есть нужно понимать, что Кришна нам это ключевой ингредиент. Все ангелы, твои бхакти все равно полностью зависит от того, если мы не повторяем джапу, то мы и не попадем там в храм. So in this way, Ek Krishna Nam Kare Sarva Papakshay. Only one Krishna Nam will remove all sins from our heart. But the 9 type of bhakti will be performed only by the basis of Shri Harinam. То есть Харинама это все, то есть одно святое имя способно разрушить все наши грехи, но все ангибхакти не полностью зависят от милости Нама. So in this way, the Nam Seva is among the 4 Seva. Dham Seva, Swarup Seva, Vaishnav Seva and Nam Seva. Nam Seva is the main, and if all Sevas are being done with Nam, then all Seva can be completed. Otherwise, they will be only a ritual. То есть нужно понимать, что среди 4 категорий Дхам Севы, Нам Севы, Вайшнав Севы и Сваруп Севы, ключевая это Нама Сева, потому что все должно, все ангибхакти должны сопровождаться воспеванием Нама. Иначе это все будет просто поверхностной ритуальной деятельностью. Among so many numberless avatar or incarnations of Shri Krishna, the incarnation in the form of Shri Nam is the main. Из всех инкарнаций воплощений Кришны, его проявление в форме Нама Прабху это главное его проявление. Because Shri Nam gets prem, while other incarnations only sometimes they remove the calamities that is coming on Santagan or the Adhar, the sin, they will remove those things. But Shri Harinam will give us the Krishna prem. So Harinam is the best thing. Harinam is the most potential and powerful incarnation of Shri Krishna. То есть самая главная инкарнация Шри Кришны это Нам Прабху, потому что Нам может дать нам прему, это самый высший дар. А другие воплощения, ипостаси, инкарнации, они могут там разрушить адхарму, то есть избавить нас от разных видов страданий, там, тиранства, адharмических существ, но они не будут давать в обязательном порядке всем прему. То есть нет вообще никаких гарантий, что они дадут прему. So it is described by Shri Vedavyasji that Nam Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha. Shri Nam is Chintamani. As a Chintamani removes the all anxiety of a person and whatever he desires, it produces the same thing immediately. In the same way, Shri Harinam is a Chintamani that will give, that will produce the Krishna Prem in one's heart. Ясадев называет Наму Чинтамани. То есть Чинтамани, подобно как Чинтамани избавляет человека от любых страхов, страданий, беспокойств, исполняя любое желание, таким же образом Харинама это Чинтамани, исполняющий все духовные желания и дарующий высшее благо. Chintamani has this quality that it produces everything, but it itself does not transform in any way. То есть особенность Чинтамани, что оно исполняет любые желания, порождает что угодно, желаемое, но сам при этом не изменяет свою форму, свою массу. Kalpavruksha Chintamani, that does not transform.
but they produce everything. In the same way, Shri Harinam will produce everything, but Harinam is akhanda. Shri Harinam is transcendental and it is eternal, and it will not be ever transformed or it will not be ever reduced in its potentiality. То есть, понимаете, калпаврикши, Чинтамани, они неистощимы. То есть, сколько бы они ни давали кому-то, сами они менее пурно от этого не становятся. Они всегда целостные и неменяемые. И то же самое относится к Харинаме, так как Харинама трансцендентна, она неистощима. Сколько бы она ни давала, сама она неизменяема, неистощима и всегда совершенно целостна. And Nam Chintamani is itself Shri Krishna. So Krishna and Nam are not different, they are one. Все качества Кришны присущи его имени, потому что эти двое не отличны совершенно. Shri Krishna has taken this avatar in the form of the phonics or letters. Кришна решил принять такой облик, такую ипостась, звуковую вибрацию в форме букв, слогов. Nam is not an indicator. Nam is himself Shri Krishna, itself Shri Krishna. And while we say the name of Krishna, then name is an indicator and Krishna is indicated. But actually saying it is to make things clear. There is no difference between indicator and indicated. То есть надо понимать, что имя Кришны это не индикатор Кришны. То, что в мире мы привыкли, что у всех объектов есть названия или у людей имена, но они не есть названия, чашки и чашка это разные вещи. А вот в ситуации с Кришной тут не дуальность, это имя Кришны и есть сам Кришна всегда. It is just similar to saying that this is the body of a Brahman. While we say Brahman Sharir, that means the Sharir is Brahman. The Atma that is in this body, that is neither Brahman, neither Kshatriya, neither Vaishya, neither Shudra. So there is no world of Atma. The world is of the body. But to make it clear, to make it easier, we say Brahman ka Sharir, the body of Brahman. But body is itself Brahman. It is not the Atma. То есть, если мы говорим тело Брахмана, то речь идет не о душе, которая там находится в этом теле, а именно о физической плоти, потому что у атмы самой нет никакого социального статуса. Они принадлежат, но все равно можно сказать Брахман, но душа этого человека не есть Брахман, поэтому так, чтобы четко говорить, мы говорим, это тело Брахмана. As one say that it is the head of Rahu, Rahu and Ketu. Или голова, демон Раху, голова Раху. But the head is Rahu and the body is Ketu. Actually, while we are saying Rahu, then there is no need of saying that head of Rahu. But even then, we say to make it clear that it is the head of Rahu. While Rahu is itself head. То есть, когда мы говорим Брахман, по идее, понятно, что это тело Брахмана. То есть, само собой разумеется, но все равно мы подчеркиваем, мы все равно говорим тело Брахмана. Когда мы говорим про Раху и Кету, Раху это верхняя часть туловища демона, а Кету это низ. И нет необходимости говорить голова Раху, потому что это само собой разумеющееся, что он так и есть, только голова. Можно просто сказать Раху. In the same way, Nam is itself Shri Krishna. But we say the name of Krishna, Nam of Krishna. But actually, Nam and Krishna both are not different. То есть и аналогичным образом Кришна, имя Кришны и есть сам Кришна. Но мы просто так привыкли говорить имя Кришны. Но нет необходимости говорить имя Кришны,
что это просто и есть сам Кришна. Слово Кришна и есть Кришна. So, Achintya Khali Nam Sankirtanam Krishna Chaitanya Rasa Vigraha. Shri Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha. He is made of the sweetness. He is made of the knowledge. He is made of the eternal existence. Satchit Anand. Even in the same way, Shri Harinam is also Satchit Anand Swami. То есть нужно понимать, что Кришна является Сатчит Анандой, и его имя Кришны то же самое, это Сатчит Ананда, творение вечности, знания и блаженства. Shri Harinam is transcendental. It is not Gunatma, made of three moods. It is transcendental. Имя трансцендентно, оно не состоит из трех гун, не подвластно трем гунам никак. It is described in Srimad Bhagavata Samhita in 11th canto that Gyan is Sattvic, but Bhakti is Nirgun. Kaivalyam Sadvikam Jnanam. Gyan is Sattvic. Gyan is... В 11 песне Шримад Бхагаватам говорится, что гьяна сатвична, а бхакти трансцендентна. Sattvikam Sukha Atmotham, Vishotham to Rajasam, Tamasam Moh Dainyotham, Nirgunam Madhapashraya. Nirgunam Madhapashraya. The bhakti that takes the subject, Sri Krishna, and it makes a person surrendered in the lotus feet of Sri Krishna. That bhakti is nirguna, while Gyan is sattvic. Kaivalyam sattvikam Gyanam. The moksha, Kaivalya, salvation, that is sattvic only. That is not nirguna. Бхагаватам объясняет, кайвальям, то есть мокша является сатвичной, то есть он относится к категории гьяны, которая приводит к мокше, к уровню саттва гуны, а бхакти, которая приводит человека к лотосным стопам Шри Кришны, ниргуна, но трансцендентна. And Rajo Vaikalpikam Matam, that means knowing thyself, that is Rajas. The knowing of Brahma, that is Sattvic. Knowing of thyself, that is Rajas. But Shri Krishna said that Prakritam Tamasam Jnanam, and whatever metaphysical knowledge we are getting, that is tamas. But Nirgunam Madhapashrayam, while we are serving Shri Krishna, it is Nirgun, it is beyond three moods. То есть наши материальные все познания – это тамас, невежество, материальные науки, самопознание, то есть понимание себя – это раджас, познание брамана – это саттва, то есть мокша – это саттва гьяна, а бхакти – это ниргун, трансцендентное. So far, we can conclude that Shri Krishna has taken a incarnation in the form of Harinam Krishna Nam. And Krishna Nam also has all potentiality and all power as Shri Krishna himself bears. То есть все шакти Кришны присутствуют в его святом имени. Святое имя, как мы уже убедительно доказали и объяснили, это сам Шри Кришна. Трансцендентное, абсолютное ясное. So one should not doubt in Krishna Nam and the power of Shri Krishna. Because Achintya Khaluye Bhava Natans Tarkeni Yojayet. The Bhav, those are beyond the thought. Achintya. They should not be ever judged by our arguments. They are beyond our argument. То
То есть не должно оставаться никаких сомнений в силе святого имени, в его всемогуществе, и мы никогда не должны подвергать сомнению или как-то высмеивать или сомневаться в том, что Шастра объясняет о всемогуществе святого имени. Yoje, here is vidhiling. That means one should not do as it is described in Shastra that parastrim nagachet. One should not have the relationship with the adulterance or parkiya. So, in the same way, here it is said that achintya khaliye bhava natans tarken yoje. One should not do unnecessary argument in the truthness, in the truth of Harinam. И говорится, подобно тому, как недозволено и недостойно вступать в незаконные романтические отношения, то есть заводить себе на стороне плохие отношения, таким же образом недостойно и неправильно подвергать сомнению. So, Shri, То есть вы не должны подвергать сомнению силу святого имени. So Shri Sanatana Goswami was always saying in Brihad Bhagavatamrita, in the Mangalacharan of Brihad Bhagavatamrita, he is saying that Jayati Jayati Nama Nandurupam Murare Viramati Nij Dharma Dhyan Puja Yatnam Kathamapi Sakadatam Praninam Mokshitam Yat Param Mamrita Rupam Bhushanam Jivanam Me. Jayati Jayati. The Shri Harinam is supreme and supreme, and it has conquered everything. So Jayati Jayati. Jayati Jayati. Pray. Шри Брихад Бхагаватамрите Санатана Госвами прославляет святое имя, говорит, вся слава, вся победа, то есть святое имя победоносно над всем. The Bipsa or repetition shows that only one prayer or one obeisances. Shri Sanatana Goswami is not satisfied. So he repeatedly says, Jayati, Jayati. Oh, it is supreme, supreme. And it is conquering everything. So, as he is not getting satisfied, so he is repeating again and again, Jayati, Jayati. Почему восклицание «Джайти» используется дважды? Это литературный прием, чтобы подчеркнуть славу святого имени. То есть, потому что Санатана Госвами Пад чувствует неудовлетворенность лишь один раз сказать «Джайти», он говорит это дважды, чтобы указать на всемогущество святого имени и победу, полную победу над всем остальным, его превосходство. The tattva of Shri Harinam is Anandarup. Jayati Jayati Nama Nandarupam. Анандарупа. Shri Harinam is Anandarup. По своей природе святое имя Анандарупа. Viramati Niji Dharma Dhyan Puja Yatnam. If a person has taken shelter of Shri Harinam, then if he is not doing any other sadhan, dhyan, puja, yajna, if he is not performing other activities, even then he will get the supreme result. Тому, кто принял прибежище у Харинамы, нет уже никакой необходимости совершать никакие там яги, никакие разные ритуалы, там, не думать о пуне и так далее, потому что все включено и более в святое имя, поэтому отпадает какая бы то ни была необходимость сделать что-то другое. Kathamapi Sakadatam. In any way, if he is joining with Shri Harinam, in any way, he is joining in Harinam, then Shri Harinam will give him Bhagavad Bhakti, Prema Bhakti. Любой контакт с Харинамой приносит бхакти. Prema Bhakti.
Прямо бхакти. So Kathamapi Sakradatam. Nam is in the form of words, phonics, but sound. But even he has taken Shri Harinam in the form of Shabd Sparsh Roop Ras Gandh. In any way, Shri Harinam will show its potentiality and its power. Святое имя это как бы слово, да, это звук, речь, но есть другие возможности контакта, и все приведут прямо бхакти, даже увидеть написанное святое имя, вдохнуть аромат, допустим, там сандаловой пасты, которой святое имя написано, может для слепого он может там коснуться пальцами и почувствовать этим прикосновением, запахом, услышав, увидев. As a person is having the impression of Harinam on his forehead with Gopi Chandra, then the Harinam with the sparsh, with the touching, will also give him Krishna prema. Можно написать себе на лбу или на теле там сандаловой пастой или чилокой написать Харинаму. И вот это прикосновение к телу уже даст вот этот благодатный трансцендентный контакт и эффект. So it should not be considered that a word or a shabd can be spoken by tongue and can be heard by ear, even by the skin, by the touch. It will also create its result. То есть так как это трансцендентная реальность, то она не ограничена тем, что не следует что-то слово, мы думаем, что только можно языком произнести, ушами услышать. Но на самом деле даже вот так написанное святое имя, если мы коснемся его, или оно написано прямо на нашем теле, оно уже оказывается благодатное трансцендентное влияние на нас. What saying of touching? If a person is only reading some Harinam is, Mahamantra is written on the wall. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And by eyes, he is only seeing. By seeing also, as a light, as a drishti, Shabd Roop, Shri Harinam will also create its result. Если человек просто проходя мимо увидит там где-то на стене написанную Махамантру или на стикере, на баннере, на каком-то на вывеске, то сразу тут же вот это благодатное влияние тоже пойдет на него. And a person has taken a palmful water and he is saying Keshwaya Namaha, Narayanaya Namaha, Madhavaya Namaha in the form of ras. Shri Harinam will create its result also. Тоже можно святое имя на It should not be вкус considered попробовать. that Harinam is only a word. It can be in Shabd Sparsh, Roop, Ras, Gandh. In every way, Shri Harinam will create its result. Если вы ачаман совершаете, произнося Кешавая Намаха, и вот это уже, когда на вкус вы прямо принимаете языком святое имя, выпивая эту капельку, вот тоже также святое, это контакт со святым именем считается через вкус. A person has taken some food or some flower on his hand and he is sniffing it by gandh even, by its smell. It will also create the same result and it will produce bhakti in one's heart. The name, Sniff. yes, Sniff. if they flower. Where is the Flower name of is flower? sniffing. But where is the name Smell, of taking smell, even then. So Что Shabd есть Sparsh святое Roop, Ras, имя? Gandh Какая цветочек, Кришна, Кришна, by вот smell. ганда, аромат тоже пойдет в вас. So Sanatana Goswami is saying that Kathamapi Sakradatam in any way. If he has taken Shri Harinam, then it will create its result. То есть сам Госвами говорит, любой контакт с этим именем принесет трансцендентное благо.
And prananam mokshadam yat. Shri Harinam will give him freedom from all ties, and he will get rid from all calamities and sins. И святое имя избавит человека от всех ненужных мирских привязанностей, от всех там страхов, беспокойств, от всех вообще проблем. So mokshadam yat. That means he will get salvation by Harinam. So that is a subordinate thing, not the main thing. The premier thing is Krishna Prem, and Harinam gives the moksha as a subordinate result. То есть святое имя с легкостью может дать мокшу, вот эти все идеи материального освобождения от страданий, страхов и так далее, проблем, вызванных драконами, это ничто. Это самое незначительное, что святое имя может дать эту мокшу. На самом деле, истинный дар святого имени – это према. Parama Madhur Rupam, Shri Harinam is very, very sweet. Bhushanam Jivanam me. And Shri Harinam is the main ornament. If a person is chanting Shri Harinam, then it will be the ornament of his speaking. If he is bearing the impression of Harinam, then it is the ornament of his body. То есть Харинам это самое сладкое, самое вкусное и самое прекрасное. То есть это истинное бушина, истинное украшение. Если человек воспевает святые имена, это украшение его уст. Если он рисовал на своем теле святые имена, это украшение его всего тела. So, in Puran, it is said, Madhur Madhur Metam Mangalam Mangalanam Sakalam Nigamavalli Satpalam Chitsarupam. So, Shri Harinam is very, very much sweet, sweetest, Madhuram Madhuram. The most Madhur thing, most sweetest thing is, Ananda Rup thing is Shri Brahma. But Shri Harinam is Madhur Madhur. It is much more sweeter than the moksha or Brahma side, the merging with Brahma. Правда, прославляется это имя как самое сладкое, самое благодатное. То есть мокша ничто по сравнению со сладостью святого имени. So Madhur Madhur. So even moksha, the Vaikuntha is much more better. And from Vaikuntha, Shri Vrindavan Seva, Shri Nukunja Seva, Madhur Seva, Krishna Seva, that creates much more relishment of sweetness. So Madhur Madhur Meta, the supreme sweetest thing is the Shri Krishna Nam, the prem that will be given by Shri Krishna. Самое сладкое это према, которая дарит Кришнанам. Это славящий любовь мокши, славящий жизненного кунхи. Это самое-самое сладкое. Mangalam Mangalanam, all Mangal, all good things, auspicious things will be auspicious and fruitful only while they are accompanied with Shri Krishna. If a person has not taken Krishna, he cannot perform neither karma, neither yoga, neither jnana. Никакая деятельность не принесет успеха и не будет благодатной без добавления туда Кришнанама. Никакая карма, гьяна, йога, ничто не принесет своих плодов без помощи бхакти, без помощи воспевания Харинамы. So Mangalam Mangalanam, all auspicious things are based on the Harinam. If a Karmakandi is going to perform a yajna, first of all, he will say, Apavitra Pavitrova Yasmait Pundrikaksham. I am remembering Shri Pundrikaksha Krishna, so that my all things, the articles and all the things, those are being used
in this yajna, they will be able to be used. Otherwise, they will not be able to be used. Любая кармаканда яги начинается с упоминания Шри Кришны, Пундарикакша, или, то есть браман, жрец понимает, что все равно обязательно часть составляющей любой яги и ритуалов, это все равно имена Вишну, Кришны, Нараян и так далее. То есть это он понимает, что главный благодатный ингредиент, залог успеха его яги. In the same way, if a jnani is meditating and practicing jnana, by thinking this, that everything is illusion and Brahma is the only truth, only by this idea, he cannot get merged with Brahma. Though he is repeatedly repeating, he is continuously repeating that Brahma Satyam Jagat Mithya, Brahma Satyam Jagat Mithya. But Jagat will not be Mithya unless he will take Shri Krishna Nam. То есть Гьяни, когда он пытается выбраться из самсары, он может сколько угодно там выкать, повторять себе, что вот эта материя, это все иллюзорно-временно, и Брахман это единственная реальность, неважно сколько, но без намы Кришны он не выберется ниоткуда, сколько бы он это себя не убеждал, что это все иллюзорно вокруг. Because Jnana is sattvic, and being sattvic, it will incarnate, it will manifest the Atma Jnana, the Jnana of a Jiv, but Maya will not be removed. Again, Maya will come and it will cover Jiv, it will cover soul. But if Harinam will be taken, then the sansar of Maya will be removed, and then Jivatma will merge into the Brahma. Otherwise not. Так как Гьяна сама по себе сатвична, то она подчиняется полностью Майе, то есть это часть материи, поэтому она может только до определенного уровня довести этого практикующего понимания, что он не есть это тело, но оно не даст ему никаких трансцендентного понимания Брамана или выше, поэтому Майя все равно его дальше свергнет потом, то есть он не сможет устоять на нестабильности этой сатвы, поэтому необходимо обязательно добавить составляющий элемент бхакти в практику, чтобы хотя бы выбраться из самсары и получить эту мокшу, слияние с Брамаджоти. In the phrase Tattvamasi, by Jnana, Tvam Padarth will be known, but not Tat Padarth. Tat Padarth will be known only when a person is continuously chanting Shri Harinam. Then he can know the Tat Padarth, otherwise not. В фразе Татвамаси, то есть только лишь одну составляющую человек сможет понять благодаря Гьяне, но без вспомогательного фактора бхакти он не сможет вырваться из вот этой материальной сферы, то есть слиться с Браманом. So, Shri Nam is only thing by which for a Jnani even the sansar will be removed. Otherwise, without Nam, even a Jnani cannot get its moksha. So neither Karmakandi will get the result Swarg without Nam, neither a Jnani will get its result of moksha without Harinam. То есть надо понимать, что в самостоятельном исполнении ни карма канда, ни карма, ни гьяна не приносит тех плодов, которые они вроде бы сами обещают, потому что без добавления бхакти, то есть харинамы в кармаканду, они не попадут на сваргу, и гьяни не выберется из материального существования, из цикла материального существования, не добавив составляющую харинамы в свою практику медитации. And in yoga also, a yogi also will not get the knowledge, realization of self unless he has taken Shri Harinam. Because
yoga chittavritti nirodha. While he has controlled his mind, even then Maya is so powerful that she will again cover, again suppress the person. И то же самое касается практики йоги, потому что как бы йог не старался обуздать свой там пратяхару сделать, обуздать ум, укротить, майя настолько могущественна, даже если человек на какое-то время достигает там уравновешенного ума и вроде ясности сознания, раньше или позже майя все равно его свергнет вниз. So in Patanjali Yoga Darshan, Patanjali Rishi, he is saying that Ishwar Pranidhanadva, even in yoga, a person should have to chant Shri Harinam. Ishwar Pranidhanadva, unless he has Pranidhan or the remembering of Shri Krishna Nam, Harinam, then he cannot maintain, he cannot be constant in his meditation and in his samadhi. Даже в трактате по йога-сутрам Патанджали говорит Ишвара Пранидханат, что необходимо повторять имена Ишвары. То есть это тоже рекомендация в аштанга-йоге. So, Harinam is the base. If a person is not requiring Krishna Prem and he is taking Harinam for Swarg, or he is taking Harinam for moksha, Shri Harinam will provide Swarg or moksha, and then Shri Harinam will vanish. But if a person is taking Harinam for the purpose of serving Shri Krishna, then Shri Harinam will remain stable, and due to Harinam, he will get, that person will get the Seva Sukh. То есть Харинама прекрасно осведомлен о намерениях человека. То есть человек просто пользуется бхакти для того, чтобы достичь своих там корыстных целей, попасть на райские планеты или слиться с браманом, там получить брамаджой, мукти, то святое имя исполнит их желания и потом расстанется быстро с ними. То есть дав им то, чем они хотят довольствоваться. Но если человек практикует бхакти, то святое имя никогда не расстанется с ним, будет всегда с ним и даст ему высший дар села сухи, блаженство служения Радхи и Кришне. Shri Harinam will provide all and will elevate a person to every sopan, every stage of bhakti even. То есть святое имя будет сопровождать человека, садхака, все время и помогать ему возвышаться по ступеням бхакти, проходить каждый этап. So Shri Gaurahani says that Cheto Darpan Marjanam Bhav Mahadavat Nirvapanam Shreya Kairav Chandraka Vitaranam Vidyavadhu Jivanam Anandam Buddhavardhanam Pratipadam Purnamrita Swadanam Sarvatma Snapnam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Shri Krishna Sankirtan is the supreme, and from the very stage of Cheto Darpan Marjanam, that means from the beginning of Shraddha, it will carry us to Param Vijayate. For Nikunj Seva, Ashtakalini Seva even, it will carry us to that all stages. То есть Махапрабху Шикшастаки объясняет, что Кришна Санкиртан наивысшая, и он будет нашим проводником с самого начала Чайтадхармы. То есть изначально, с момента появления Шрадхи до последнего этапа, то есть победоносства, то есть победы уже возможности совершать служение в Аштаскале Лилах Радхи и Кришны. In this verse, Sri Mahaprabhu has given 8 adjectives of Sankirtanam. 8 прилагательных. In those 8 adjectives, he has indicated the 8 steps, 8 sopan steps of getting prem and prem seva. То есть 8 прилагательных, описывающих Санкиртаны, как раз соответствуют 8 этапам развития бхакти, ведущих к теме.
by Cheto Darpan Marjanam. He is saying the Shraddha, Sadhusang, Bhajana Kriya, and Anartha Nritti. These 4 steps will be completed only by chanting Shri Krishna Nam. If a person is chanting Shri Krishna Nam, then he will pass the 4 steps, 4 stages. То есть вообще Мартином соответствует, объясняет, что посредством воспевания святых имен человек пересекнет, то есть пройдет вот этот шраты до анарта неврити. Вот эти этапы развития бхакти пройдут благодаря его воспеванию святых имен. Then Bhava Mahadavagni Nirvapanam, this is the stage of Nishtha. Затем вот это покрывает уровень нишки. So there are 2 types of bhakti. One bhakti is anishtik. One sadhan is anishtik sadhan, and the other sadhan is naishtik sadhan. In anishtik sadhan, there are 7 stages. Here 4 stages. Shri Rup Goswami has described 4 stages, and Vishnu Chakravarti describes the 7 stages up to Nishtha. Rupa Goswami describes 4 stages, and Vishwanath Chakravarti объясняет 7 этапов Anishtita Bhakti, 7 этапов Anishtita Bhakti. That means sadhu sang. First is sadhu sang. Second is sadhu seva. Sadhu, то есть не Chakravarti, Sadhu Seva вторая. Shraddha. Then 4th is again sadhu sang. Опять 4-я Sadhu-санга. Then 5th is bhajan ruchi, Bhajana Ruchi, это 5-й the interest in bhajan. этап. The 6th is bhajana kriya, Затем Bhajana Kriya. and the 7th is anartha nritti. И So 7-я these 7 positions are anaishtik bhajan. Анистика Бхаджан в соответствии с Вишванатхой Чакраварти Такуром 7 этапов. I repeat, sadhu sang, sadhu seva, shraddha, again sadhu sang, then bhajan ruchi, then bhajan kriya, then anartha nritti. Shri Vishnu Chakravarti has inserted 4 things here: sadhu sang, sadhu seva, and bhajan ruchi. He has inserted 3 more steps, extra steps here. Дополнительные 3 этапа добавил. Вишванатха Чакраварти Такур Саду-сангу, то есть повторно он добавил, Саду-севу и Бхаджан Ручи он добавил. Основываясь на Bhajan Ruchi. Bhajan ruchi. With her, thank you. And then Naishthik bhajan will be start. And Naishthik bhajan also have 7 stages. 7 stages are Anaishthik bhajan and 7 stages Naishthik bhajan. Vishnu Chakravarti and Jiva Goswami, Rupa Goswami also adds 1 step also there. As Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav, Prem, then Krishna Sakshatkar and Krishna Madhurya Swad. То есть добавил To Krishna, after Prem, Krishna Sakshatkar and Madhurya Swad. 2 more. Кришна Сакшатка и Мадурья Сват. То есть он добавил 2 этапа после премы. То есть все, что идет после Нишки, идет как у Рупы Госвами, но после премы вот эти 2 дополнительных этапа. The Srimad Mahaprabhu is saying that Cheto Darpan Marjanam, by this adjective, he is describing that a person will rise on 4 steps.
То есть Махапрабху описывает именно как она дойдет до нашей встречи. Kriya and Anarthana Kriya. Yes. Через Сарпанавардhanam доведет садака до этапа анарханиврити. Then Bhava Maha Davagni Nirvapanam, that is the Nishtha. Затем этап ништи покрыт. तो चेतोदर्पण मार्गनम Bhava Maha Davagni Nirvapanam, Shreya Kairav Chandrika Vitaranam. This is Ruchi. Затем ручи. That means Shri Krishna Nam will spread the moonlight by which all the lilies will be bloom. То есть Кришнанам светит, как луна, под цветом которой распускаются ночные водоросли. Кумуды. So, Shreya Kairav Chandrika Vitaranam. Kairav Chandrika, that means the blooming of lilies, such moonlight will come. And Vidya Vadhu Jivanam, that is Asakti. The Vidya is, the main Vidya is Ya Sa Vidya, Ya Vimukte, who gets release from all ties and makes us realize the sweetness of Sri Krishna. That is the main Vidya. То есть Шакти соответствует Is виду based Вады on the Harinam. So Harinam is Vidya Vadhu Jivana. Харинам, видя Вады Дживанам, это соответствует уровню Шакти. И какого рода видя, знаете, то есть то, что разрывает все материальные связи и дает нам осознание Кришны. And Anandambuddhavardhanam, after Asakti, it is the position of Bhav. И Бхава следует Рати, приходит после Асакти. And in this way, a person will elevate on that stage of Bhav. То And есть that Bhav is the premier position, primary position of Supreme. то есть и тогда садхана достигает своих плодов, то есть человек достигает Бхавы, которая предшествует премии. And then the position will come, that is Anandambuddhavardhanam or Prithipadam Purnamrita Swadanam. He will get the complete relishment of sweetness. И в завершении тогда он достигает уровня, где он может полноценно, полностью вкушать свадану. And Sarvatma Snapna, that means the prem. The previous was Bhav. То есть So, это он достиг Sarvatma Бхавы, Snapna, he will get very much relished with the sweetness of Shri Krishna. и уже на уровне премы он полноценно вкушает сладость Шри Кришны. And then Param Vijayati. And after that, he will get the Param, that means Ashtakalin Seva, the Seva of 8 times of Shri Krishna. Парамвиджая тоже относится к участию в Аштакалия Лила Севи. So in this way, Shri Harinam is very, very potential and powerful. That will, from the very beginning, very first stage, it will carry us to the supreme stage, the highest epitome stage. То есть Харинама это наш проводник самых начальных этапов духовного развития до завершающей сладости возможности стать частью Лилы Шри Кришны, его парикара. And in Param Vijayati, a person, after getting prem, he will get 6 murcha, 6 faintness. And after that, he will get the Parshad Swarup. And then, eternally, he will serve Shri Yuga Sarkar. То есть уже достигнув премы
получает полностью совершенное тело, и 6 мурча, и 6 видов потери сознания, 6 мурчи и тело спутника. И потом So in this way, Sri Mahaprabhu has said that Cheto Darpan Marjanam Bhava so Param Vijayate. In this way, Sri Harinam is the supreme. And Sri Harinam for Premijan also. It is not a sadhana only, but in the Siddhi also, Sri Harinam is a expression of their supreme Anand. In Harinam, in Viraha, it is a shine, and in Milan, Shri Harinam is a Sitkar, sublime, a Sitkar also. As Anand, oh, aha, Anand, yes, yes, in this way. As a person is taking Rasgulla and he said, aha, in the same way, sublimeness, relishment. so in Viraha it is shy, and in Milan it is Sitkar. И Бхакти говорит, что Святое Имя остается проводником не только на уровне садханы, это не просто метод достичь према. Святое Имя остается всегда уже тогда с этой дживой, потому что даже для ситха, для совершенных вечных парикаров Кришны, Святое Имя всегда с ними. То есть, когда во время разлуки Святое Имя выражает их грусть, их вздохи печальные, а во время Милана Кришна это выражает их восклицание, такое восторженное восклицание удовольствия, как будто кто-то слушает читкар, восклицание, выражающее безграничное удовольствие. Yeah. So in this way, in both positions, in the separation as well as in joining, it is an expression of one's feelings. Expresses his feelings in the words Hare Krishna. In this way, in Anand, she is also saying Krishna, and in separation, weepingly, he is saying, "Oh Krishna, where are you?" In both ways. Shri Krishna Nam is the expression of joy as well as the sorrowness. То есть Святое Имя содержит в себе все, и сам Бог или Пралампу, то есть и он всегда живет в духовном мире, и тоже как вот эти восклицания Хари Кришна, это выражение может быть и грусти, печали в разлуке, или восторга во время долгожданной желанной встречи. То есть как для садхаков, так и для сида. Though Harinam is very, very sweet, and though Krishna Viraha is very, very much bitter, even then, the Harinam is the only thing that promotes, that gives, that creates a person in it. Otherwise, in separation, Shri Radharani and Brij Gopika and other Premijan cannot live for a moment even. But Shri Harinam is a drop of nectar in that poison of Viraha. So it is the Amrita Varti, the drop of a nectar in that great poison and poison of separation. Вираха – это самое болезненное, то есть вираха подобная самому опасному смертельному яду.
единственное, что может помочь Радхи и Гопи во время их состояния разлуки с Кришной, это Харинама, то есть это как капля амриты, нектара в этом яде, и это единственное, что спасает им жизнь. That is why the Virai is also called Amrit. Virai is also called Ras. Otherwise, the form of Virai is full of sorrow. But in that sorrowness, there is a sweetness. And due to that sweetness, a person in Viraha also relishes it. And he, everyone want to listen the Viraha Kavya, the Kavya of the poetry of separation with. Что делает Вираху, которая сама по себе ужасная, болезненна, такой привлекательной? Почему Вираха называется и расой, и амритой? Именно из-за добавки Харинамы туда, что святые имена вносят свою вот эту удивительную сладость и превращает Вираху во что-то очень вкусное. Поэтому люди любят слушать поэзию разлуки, трансцендентной разлуки. And now there are numberless names of Sri Krishna. Even then, the main name of Sri Krishna is that it indicates his birth. As Yashoda Nandan, Nandanandan, these names are the main name. Несмотря на то, что в Кришне бесчисленное количество имен, его главными именами считаются те, связанные с его рождением, его принадлежностью, то есть Яшода Нандан, Нанда Нандана. So, in words, there are 4 types of words: Jati, Gun, Kriya, and Yadaccha. But among them, Jati means the caste. Джати — это категория каста, то есть сословие. Gun means its qualities. Гуны — качества. Then Kriya, action, qualities. Крия — действие. And Kriya, that means actions. But among them, the main name is, that is the name, Yadacha, the special name that is given to a person. But the fourth Kriya, and then the fourth was what? Dravya. Yadricha. Yadricha, that means proper name, proper noun. Имя. То есть, ну, как у нас имена, да? So one is Jati, that is common noun. Then adjective, qualities. Then verb, action, and then the proper noun. So proper noun is, should be, proper noun is mainly the proper noun that related to one's birth. That is the name. Like Yashoda Nandan, Devki Nandan, Rohini Nandan, Kashmir Nandan, Kaushalya Nandan. These names are the main names. То есть то, что именем относится, это связано обычно с рождением Кришны. Ну, как ваше имя, которое нарекли. Those are related to qualities. Гуны связаны с качествами, то есть прилагательно описывают качество его. Then his Kriya, that means Putanari, Aghari, Ras Bihari, Banshi Vadan, Banshi Bihari, these names, those are related to his actions. Также есть имена, связанные с его длинными поступками, деяниями, демоны, ну, то, что он убил разных демонов, все эти имена связаны с Крией. So Gargachaji also saying, while he is giving the name to Shri Krishna, he is saying, Bahuni Sant Namani, Rupani Cha Sutasyate,
Guna Karmanu Rupanu. So the names are, the main name is by birth, the other name is by Guna and Karma. То есть главные So имена first связаны с name is рождением. by birth, then by qualities, and then by his pastimes. То есть его зовут по-разному. Этого Аркадия он называется по-разному. Но главное имя связано с рождением, второе, там, другие вторичные имена связаны с его качествами, и также вторичные все вот его лилы, то, что у кого там он сразилось демонов, его Гиридхари, там, ну вот разные имена такие. То есть, ну, первичное это Ешоданандан, Нанданандан. So in these names, the name, those are related to the pastimes. They automatically remembers us the Janma as well as their qualities also. То есть крия So имена. Leela Nam is also very much important. The name that is related to Leela, those are also very much important. Имена, связанные с разными лилами, Кришна тоже Leela очень важны. pastime. Yes, as Damodar. Yeah, Leela, those are also very much important. То есть разные имена, связанные с лилами, тоже очень важны. So one instance is there. As Sri Gopkumar reached in Mahavaikunth, and there Sri Gopkumar is seeing Sri Vaikuntanath sitting on the crown, on his singhasan, and everybody is praying him. Когда Гопа Кумар переместился на Махавайкунтху, там он увидел Господа Нараяну, восседающего на троне. And seeing him, he realized him, he knew him, that, oh, he is my Gopal, and saying, oh Gopal, come on. And he rushed to Sri Vaikuntanath and No, just Gopal. tried to get the neck of Sri Vaikuntanath and embrace him. Конечно же, Гопа Кумар тут же распознал своего Ишадева Гопала в Господе Нараяне и бросился бежать к нему радостно. Гопал! И бросился обнимать его. And the parshad, those was there, they stopped him, they checked him. Oh, just you are going and rushing to embrace Sri Vaikuntanath. That is not proper. Just maintain some protocol. Испугались этого переполоха, они тут же схватили Гопа Кумара, говорят, ты как себя ведешь? Ты немножко воспитаннее веди себя, тут у нас все чинно. But Sri Vaikuntanath checked all persons and said, "Go, let him come to me." And he embraced him. Господь сказал, допустите его ко мне, и обнял его. And after embracing, Sri Vaikuntanath was saying to Sri Gopkumar, "Oh Gopkumar, you are so hard in your heart that you have not even taken once my name. If you would have taken my name, I was missing you very much. I would have appeared before you, but you failed, even you have not taken even my name. You were so angry to me that you was not taking even my name. So I was waiting, but now you have come and you are taking my name. So I am embracing you. So why you became so angry to me?" Господь обнимает Гопа Кумара, сказал, ну ты упрямый, ну вот если бы ты раньше, вот зачем ты такой был злой и обиженный на меня, если бы ты раньше меня по имени призвал, я бы сразу к тебе бы пришел. Ну наконец-то ты сам до меня добрался, и вот наконец-то ты меня по имени назвал. Что так долго ты тянул? And in this way, Sri Gopkumar was shedding tears from his eyes, and
he was embracing Sri Vaikuntanath very much, very tightly. Гопкумар просто рыдал и прижимался все крепче и крепче к Господу. And after a long time, embracing him, then Sri Vaikuntanath disappeared and went to his palaces. Ну, да, Гопкумар вдоволь обниматься с ним, Вайкунтанат подождал и потом удалился в свои царские палаты во дворе. Immediately, all persons, those was in that court, they surrounded Sri Gopkumar and said, "Oh Gopkumar, you have reached here in Vaikuntha. Even then, you are not knowing the way of praying Sri Vaikuntanath. You don't know the etiquette. You don't know the way how to pray Sri Vaikuntanath. We will teach you." И как только Господь закончил свою аудиенцию, удалился, тут же все придворные бросились на Гопкумара, окружили его и стали ему втолковывать. То есть, понимаете, что на Вайкунтхе есть определенный протокол поведения, можно вести с Господом. И ты не осведомлен вообще, поэтому мы сейчас тебя обучим всему, как правильно себя вести тут. And they taught that Sri Vaikuntha, you should pray in this way, that, "Oh, Sri Vaikuntanath, you are Parabrahma, Paramatma, Anantakota Vaikuntha Nayak," and so. And you have so power in this way. The opulences of Sri Narayan should be described in your prayer. То есть ты странно себя ведешь, тут недозволительно так обращаться к Господу, ты должен его прославлять как абсолютную истину, Парабраму, Сатям Парам, не надо вот так делать, как ты вел себя. And immediately, Фокусируйся на славе Господа. meanwhile, Sri Vaikuntanath sent his very close messenger, and he stopped all persons and said that don't disturb him, don't stop him. Господь предвидел. I know this thing that Sri Krishna, Sri Vaikuntanath loves the name. Those are related to the pastimes. Those names are much more dearer to Sri Vaikuntanath than the names. Those are related to the opulences of Sri Vaikuntanath. Господь предвидел, что сейчас произойдет, тут же, удалившись в свои палаты, он послал доверенного своего секретаря, он вышел и стал образумливать всех, прекратить его перевоспитывать. Все, то, что он сделал, очень порадовало Господу. Вайкунтханат очень любит такие лила имена, как он его назвал, он их предпочитает всем Айшвария именам. If a person addresses Sri Vaikuntanath as Makhanchor, Gopal, Girdhari, then he becomes much more pleased. Other than saying, "You are omnipresent, all-powerful," these adjectives are not so pleasant to Sri Vaikuntanath as the name. Those are related to the pastimes and sweet pastimes of bridge. That is the supreme. Вообще, господин хочет, чтобы вы все поняли, что ему уже скучно слышать свой адрес, там, всемогущий, вездесущий. Поэтому он любит, чтобы его назвали Маханчор, Гопал и любым именем, связанным со сладкими лилами. Это его предпочтение. So in this way, in conclusion, a person should always chant the name. Those are related to the Janma or with the pastimes. That will create and that will make nourish our upasana. Otherwise, our upasana will not be very much nourished and will not be increased. Поэтому вот эти имена всегда Кришне предпочтительны, его сладкие, мадурья имена, связанные с его рождением, с его лилами, с его качествами, с его крией, потому что это будет подпитывать наш баджан.
то есть вести нас в правильном направлении, что лучше избегать таких имен, которые полностью отражают Айшварию его, Господа. So Sri Rupa Goswami says that Krishnam smaran janam chasya preshtham nisamihitam tattat katha rasas chasam kuryad basa brijasada preshtham nisamihitam. One should recite the name of Shri Krishna, that is nisamihitam, that is accordingly to his upasana and his emotions, his relationship with Shri Krishna. То есть Рупа Госвами рекомендует человеку воспевать те имена, которые близки его настроению, его самбанде с Кришной, то, что соответствует его личной упасане, которую он совершает. And if Shri Krishna Nam is found in initiation or by the mouth of Shri Guru, then it will be much more kripame, and it will create much more result than if a person is taking Harinam only, without initiation. То есть, если сам человек, не имея духовного учителя, повторяет святые имена Кришны, они не будут обладать такой силой, не принесут такой плод, как то имя, которое изошло из лотосных уст Шри Гуру во время инициации. If Krishna Nam is taken extemporally, without Guru Parampara, and if a person is taking Krishna, then it is also good. It will also be work, but it will create only the removal of sins as well as salvation, but not seva sukh. Seva sukh can be achieved only by if it is this Krishna Nam is found, is got taken in Guru Parampara. То есть имя Кришны всегда благодатное, всегда следует рекомендовать каждому, любому повторять имена Кришны. Но нужно понимать, если человек просто повторяет имена Кришны, не получив их инициации, харинам инициацию Шри Гуру в какой-то истинной вайшнавской сампрадае, то он может избавиться от всех грехов и также получить освобождение. Но он не получит все васуки от своего воспевания святых имен. Для этого необходимо получить харинам инициацию. So while Ajamil has taken the name of Sri Narayan, then two things was gotten in result. One thing is all sins were removed, as well as he get rid from the ties of sansar. But Shri Vishnu did not carry him with them, and they left him there. То есть, когда история Аджамила, когда он произнес имя Нараяны, и Вишнудуты пришли ему на помощь, то есть, благодаря произношению имени он избавился от всех папов, да, и он мог быть кандидатом на освобождение. Но они помогли ему, отбили его у Ямадутов, но они не взяли его с собой. Они удалились после этого. Because previously he has taken the name of his son, not of Sri Narayan. The name was of his son, and he has no relationship with Narayan. But while Vishnu Parshad has described the glories of Sri Narayan, then he came to know that this Narayan name is the name of Sri Narayan, not of my son. Аджамил, когда он произнес имя, он обращался к своему сыну. У него не было самбанды с Господом, он не думал о Господе, когда он звал Нараяна. Лишь после садхусанги с Вишнудутами он уже узнал тогда о Господе, четко понял высшее положение Господа, силу его имени. И тогда после этого уже в будущем, когда он был Нараяна, он говорил это полностью осмысленно, относя это Господу Нараяне. Имея в виду This was the cause why Vishnu Parshad has left Ajamil on this earth.
so that we can take now with relationship with Sri Narayan, first thing. And the second thing is to get the Bhajananand. He let him live in this world. То есть очень мило, что Вишвадуты обошлись, они не стали давать ему там мукси, ничего. То есть они его оставили в живых, дали ему срок жизни, чтобы теперь уже осознанно, с самбандой, он совершал баджану Господу, чтобы он получил высшее благо, а не довольствовался чем-то там, освобождением, чтобы у него была возможность получить севасуку. So in conclusion, a person should take and continuously recite the Krishna Nam. That is, that should be recited with the relationship with Sri Krishna. The first thing is, the Nam should be taken with Sambandha Gyan, the knowledge of a relationship. Нужно понимать, что очень важно, когда мы воспеваем Харинаму, это делать с пониманием своей самбанды с Кришной. And the second thing is, while he is taking Sri Harinam, then he should have the relationship and the emotional affection with Sri Krishna. And in this way, the Leela name, all the past times will be appear before his eyes, while he will take the Leela Paraknam, the name that is related to Leela. Также важно, чтобы не только самбанно, чтобы эмоционально вкладываться в это повторение, чтобы там была любовь в отношении Кришны, и когда человек в таком состоянии осознания самбанды с любовью, с маматой произносит Лила имена Кришны, то они явят ему тогда Лилы. So, the chanting and Sankirtan of Sri Harinam is much more greater than the chanting of Sri Guru Mantra. Of course, the Sankirtan Nam is much more important than the chanting of Guru Mantra even. Он говорит, что Харинам Санкиртана гораздо важнее дикша мантра, пометование дикша мантра. Because Guru Mantra is creates the relationship that I am of Sri Krishna. Krishnaya Namah, Chaturthi Vibhakti creates the relationship. But in Sankirtan, it is shouting in Viraha, Hare Krishna, where are you? Please appear before me. So in this way, the Vyakulta, the keenness is expressed in Sankirtan rather than the Guru Mantra Jap. То есть Харинама Санкиртана выражает сильные эмоции, потому что мы активно зовем Кришну, мы призываем его, мы испытываем чувство разлуки, и поэтому он обладает, и совместно мы это поем, и это выражает, это имеет гораздо больше силы, чем вот пометование мантры, где мы выражаем принадлежность, что я принадлежу Кришне, там нет такого эмоционального запала. So if a person will chant Sri Krishna Nam, Leela Paraknam, then surely he will get Prema Bhakti, and due by that Prema Bhakti, he will get the opportunity to serve the lotus feet of Sri Yugal Sarkar. Потому что вот это воспевание с любовью, с мамой святых имен, Харинамы, то приведет человека к возможности служения Радхи и Кришне. Nitai Gaur Hari Bol. Jai Ho. Jai. Oh, you'll say something. Govinda.
गोविंद जय जय स्वामी की